எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஹார்ட் லேயர் லவ் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோவை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதா பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. சோ கைன்மாஸ்டர் ஆப்போட மோட் ஏபிகே லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சோ ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்க சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ மீடியாக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான லேயரை வந்து ஆட் பண்ண போறேன். சோ இந்த லேயரோட லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ இந்த லேயரை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜ் வச்சு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க பாக்ஸ்க்கு கரெக்ட்டா மேட்ச் பண்ணிடுங்க. சோ மேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழ பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. சோ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. சோ மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழ கிராப்பிங் ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. சோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபெதர் லெவலை வந்து ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. சோ நீங்க செலக்ட் பண்ண இமேஜை மறுபடியும் ஆட் பண்ணுங்க. சோ இப்போ இந்த இமேஜை இங்க இருக்க சர்க்கிளுக்கு கரெக்ட்டா மேட்ச் பண்ணிடுங்க. சோ மேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழ பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போங்க. சோ போனதுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ நான் இந்த ரெண்டு இமேஜஸோட கலர்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன். சோ உங்களோட இமேஜஸோட கலரை வந்து உங்களோட இமேஜஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. சோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிரலாம். சோ இப்போ ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான ஸ்டேட்டஸ் வீடியோவை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா ஈஸியா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். சோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சோ இப்போ இந்த வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டேட்டஸ் மேக்கிங் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.